Erokamano nyako Ramogi kuom medo kete Ramogi TV intiere wangsa mar yudo weche manyien chenro mar OIMORE. Wantiere kod mathoth moikoni omiyo bed koda chakruok nyaka giko. Magi moko kuom thund weche momiyo pek. It's time to review in accordance with UNESCO recommendations the CBC program. Kweth Kenya Kwanza kotelnegi William Ruto singo timo lokruok ne chenro mar somo mar CBC kagiyudo loch mar Kenya. Tutajenga kiwanda hapa ya kichinjio na vile ya kutengeneza zile leda. Ni wakati wetu wa kupata maendeleo, wa kupata usawa wa maendeleo ile haijapatikana hata wa leo. Dito mag Azimio la Umoja ne otero campaign e gwenge mag Moyale kod Marsabit kata kamano ywaruok kindun buch upya kod UDM okelo rochruok mar moko kuom twak maggi. 2, 1 and the wrong was the journey and the great to nothing. And this is also the order that we get enough. Jatend Kenya Uhuru Kenyatta oyawayanga piem mar nyamburko mar piny ngima WRC maibagwe pachoka. Erokamano par ni nyalo tudri kodwa kaka pile namba ma tudruok mar 236 nono bende achiel kachiel yudo e Facebook page marwa mar Ramogi TV. Jogo moero Twitter wantiere @Ramogi TV. Orna oteni weche mopogore opogore mobedo kwa keloni e lak seche gi. Nyinga Ochieng Emmanuel, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Ka ochako duol mateo yiere pachoka IEBC giko ne ochapo register mar jogo ombulu e boko moyiedhi mar piny owacho. Counties manie masawa mar Kenya kod holo mar Okak emani kod kwan mani malo mar jogo ombulu. Ka Nyanza ni kod kwan ombulu duto moriw mar 3.1. George Bati nigi ler mathoth. Kakoro dong mana ndalo 46 to jo Kenya dhi e debe. Jochunge laro kombe mopogore opogore ahinya to malaro kom jatend piny sani koro keto kalame wi otas ka gigoyo kwano mar yudo loch e yiero maduong' ma tarik 9 dwe mar 8. Kaka yo mar nyiso ikruok margi ne yiero maduong', duol mochung' ne yiero kod IEBC oyango kwano oganda jo Kenya mabiro yudo thuolo mar chopo ratichgi e yor demokrasia chieng' ombulu. Kaluwore kod nonro mar register mar IEBC, jo Kenya maromo 22.12 biro yudo thuolo mar goyo ombulu. IEBC oyango ni Nyanza ni kod jogo ombulu maromo 3.1 mabiro chopo e debe mondo yier jotelo magidwaro. Hoho mar Okak ni kod kwan mar jogo ombulu maromo 5.34. Masawa mar Kenya 3.1 ka Nairobi ni kod jogo ombulu maromo 2.41. IEBC bendo yango ni Imbo mar Kenya ni kod jogo ombulu maromo 2.2. Ka dhowath nam chumbi 1.9. Oganda jo Akamba 1.69. Ugwe mamalo 1.5. Ka Nyanduat ma ugwe ni kod jogo ombulu maromo 1,626. 261 madhi yudo thuolo mar goyo ombulu tarik 9 dwe mar 8. Counties duto 47 ondiko kwan jogo ombulu 22,100. Jo Kenya maromo 10,443 modak e pinje maoko bende biro yudo thuolo mar goyo ombulu kama busi 7,483 geno yiero jotelo e debe. Ma kelo kwan duto mag jogo mabiro yudo thuolo mar goyo ombulu e yiero maduong' ma higani e pachoka chopo 22,000,000. E counties mani kod kwan mamalo mag jogo ombulu e pachoka, kaunti ma Nairobi otelo gi jogo ombulu 2,41,000, iluwe gi kaunti ma Kiambu gi kwan jogo ombulu 1,27. Kaunti ma Nakuru ni e thuolo mar adek gi jogo ombulu 1,005. Kakamega nigi ji 844,551 mabiro go ombulu. Ka kaunti ma Meru ni kod jogo ombulu 772,139. To kaunti ma Machakos odino kwan mag kaunti za 6 motelo gi kwan jogo ombulu 687,565. Mondo jochung' malaro kom jatend piny oyud loch e tielo mokwongo mar yiero, nyaka gigo kwano mariek kendo giyud duoko makare. Counties moseyangore kaka mago ma piem dhi bede mapek ma bende dhongere dendo ni battlegrounds. Counties go ting'o Narok mani kod kwan jogo ombulu 398,784. Kajiado mani kod kwan jogo ombulu 463,273.
Trans Nzoia manigi kwan jogo ombulu 398,981. Garissa manigi jogo ombulu 201,473. Wajir ma ondiko jogo ombulu 207,758 kod kaunti ma Turkana manigi kod kwan jogo ombulu 238,528 mondikore kaka jogo ombulu. E gwenge ma Kaluo kaluwore kod rejista mar IEBC, Kisumu mani kod kwan mamalo mag jogo ombulu mageto chopo e debe gi kwan maromo 606,754. Iluwe gi Homa Bay gi kwan jogo ombulu 537,108. Siaya ma bende jalar kom jatend piny gotiko mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga wuokie ni kod kwan jogo ombulu 518,56. Ka kaunti ma Migori, ji maromo 454,954 geno chopo e debe mar yiero jotelo magi e yiero maduong'. Kisii ni kod jogo ombulu maromo 638,603. Ka Nyamira ni kod jogo ombulu maromo 316,389. Bang' IEBC pedho ayanga rejista margi mar jogo ombulu, pap koro dong' ne josiasa mar duong'o dhout jogo ombulu gi singo magen-go magibiro chopo poni oyiergi e yiero madwe mar 8. George Bati, Ramogi TV. Ka pod wantiere weche mag yiero, duol matayo yiero pacho ka IEBC oluongo jolar kom jatend Kenya mondo mi obed kod romo mar lalruok juma manyien. IEBC ondiko barua ne jochungo ka dwaro mondo mi gibed e romo madhi timore tarik ma gidhi bede gi lalruok e weche bura koriwo koda ka twak e wi rejista mar jogo ombulu, twak e wi chendo mar oro duoko mar ombulu bang' ka jopiny obiro ogo ombulu. Bende owinjore gi twak e wi chendo magi mag campaign. Jochung' manyocha opodhi gi IEBC ne laro kom jatend Kenya kendo masani oluonge romo ne koda ka Raila Odinga mar Azimio la Umoja, William Ruto mar UDA, David Moure mar Agano Party kod Professor George Wajakoya mar Roots Party. Duol mochung' ne yiero IEBC dhi nyime kod tiegruok kotenore kod weche arita kwe kinde yiero. Tiegruok makama madhi nyime e kauntis mamoko 5 bende ne obagi e kaunti ma Kisumu kendo en mano makawo ndalo 2. Obila, apisas gi jokanyo mag IEBC kaachiel kod jofwambo mabiro tiyo kanyakla kod oganda neno ni okenge marito yiero maduong' mabiro e pacho ka ndio riti kendo yiero biro timore e yo makare kendo gi kwe. Apisas mag arita kwe osingo neno ni chendo mar yiero no ok obedo kod rochruok. Kalure gi chendo man go kawuono ni wadwani mondo waket arita kwe e gik mibro tigo e ndalo elections. Jok mabro tiyo elections nyaka bed gi kwe. Jok mabiro keto ombulu gi be nyaka bed gi arita kwe madwarre. To magi gik ma wasebet kwa wuoyo e counties 9 kendo bang'e kanyo wabro bet kaka county kendo wachak wang'i ni ang'o mwanyalo timo maber molo kaka nwatimo e higni mokadhogo mondo wa make sure ni security mar election obedo. Gima timore kani otimore kendo kuonde moko ma kawuono mwaromo ni wan county commissioners te 47 romo gi jotend counties wa be 47 gi jotelo moa e migawo moko Kisumu ka, Nakuru, Mombasa, Meru kod Eldoret. Gimwatimo ne dhi mbele kuonde duto mondo kaka wan joma departments mag sirikal mopogore wati kanyakla mondo jokenya go kura yo magikwe. Doho mamalo owito kobura mane dwaro mondo tam Raila Odinga laro kom jatend piny Kenya yiero mar dwe mar 8 higani. Jatend duond bura mar Third Way Alliance e Kuru Aukot nyocho chwalo ng'ur kadwaro ni tam Raila chung wirani yande osebedo prime minister ma pachoka kendo noyudo omenda mag aheri. Aukot bende nyocho nywando koda ka nying Kalonzo Musyoka, Musalia Mudavadi kaka jogo mosetelo lemo mag jalup jatend Kenya kendo giyudo aheri. Jang'ad buche Anthony Mrima kata kamano ng'ado ni chike motenore gi yudo chudo bang' bedo e apisi mag piny owacho mag retire mano retirement benefits ok obedo badho ne Raila ka irango chike mag yiero.
E weche mag seto mbulu jalup jalar kom ten piny Kenya gi otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Martha Karua noromo gi jotend din mar Islam kama ne jotelogo singo siro lwedo riwruok mar Azimio la Umoja e yiero maduong' mabiro. Jotelogo nonyiso yie magin goni tend Martha Girelo Odinga biro ng'iyo gi wang' mamuol kendo ng'iyo dwachgi ahinya to mago motenore kod ratiro margi kaka oganda jo-Islam. Karua nowuoyo e ber bedo machiegni gi oganda kaka jatelo kendo singo tiyo kanyakla gi jotend dinno. Jotelogo nopuoyo ahinya yiero mar Karua kaka jalup Odinga ka giwacho ni en jatelo man kod chuny mar konyo oganda. We appreciate, but somewhere in the night those words will come back and we will weigh them when we make our next moves. So be encouraged, and when you do give us our votes, because indeed I must also take this opportunity to seek your support so that the Azimio team can get an opportunity together with you and the rest of Kenyans to build this nation. We as a Muslim community have very major issues when it comes to rights, have very major issues when it comes to the rule of law, have very major issues when it comes to a number of the issues that she is very passionately entangled or involved with for the past several years and probably decades of her life. She is not pretending. We are expecting change of the political leadership of Kenya. So if the change of the political leadership of Kenya is something that we take with a pinch of salt, jokingly, or with the kind of small differences here and there, then a tragedy is going to befall on this country. And when tragedy befalls on the country, where are we? We are in the country, isn't it? We are part and parcel of the mainstream of the political system of Kenya. Jalup jatend Kenya William Ruto singo maneno ni otim lokruok ne chenro mar somo e pacho ka yudo loch mar Kenya. Ruto lose romo mane gibedogo kaka jokanyo mag Kenya Kwanza kod jolony e sekta mar somo. Ka Chris Owino lero, kweth no wacho ni nitie ng'ikruok e chenro mar somo mar CBC masani tiyo e pacho ka. Mbaka ewi kit somo manyien mar CBC kawuono ochopo ong'ala machielo e kinde ma jalup jatend piny William Ruto owacho ni kinde osechopo mar wito oko CBC kendo timo twak ewi kit somo manyien ma idhi rwak kod ji duto. We also agree that 5 years down the road, it's time to review, in accordance with UNESCO recommendations, the CBC program, so that the issues that have been identified by teachers, by parents, by students, and other stakeholders can be subjected to a robust public conversation so that we can finally have a conversation that will lead us to ironing out the areas that are in contestation. Eromo ma okelo kanyakla moko kuom jokanyo e sekta mar somo e pacho kae, riwruok mar Kenya Kwanza oketo kokio girimiti mar timo lokruok e sekta mar somo poni giloso piny owacho mabiro. That this is not a rhetorical engagement. This is serious talk. With serious commitment, we want to change this country. We were born here, we've grown up here, and the challenges that you have talked about here are the challenges we feel, we know, and we have experienced. It is also important to look at the issues to do with their continuous training. A bone of contention that we have today, which I want to present to you to think about it, is the issues of the continuous training through the TPD program. There is now being said that the teachers will have to finance for themselves. That is a bone of contention. We also commit, as the Kenya Kwanza fraternity, that we will have a special service tariff for water, for electricity, for internet in all our learning institutions. Again, this will assist in making education affordable. We were among the three proponents who really fought
to make sure that the Teacher Service Commission becomes a constitutional commission so that it can have independence and can be embedded in our laws so that the welfare of teachers can be guaranteed at all times. Riwruok mar Kenya Kwanza osingo mar ndiko jopuonj maromo 116 e kidienje 2 kuom thuolo mar higni 2 mabiro kaka yo mar tieko midhiero mar nok mar jopuonj e skunde mag piny owacho. We will hire year 1 58,000 teachers and year 2 the next 58,000 teachers to close the gap that currently exists in our teaching institutions. I wish to remind everybody that Kenya, for the last couple of years, has been #1 at the top in terms of global competitiveness in education, both in quality and access. But because of these reforms that are not negotiated, we are now at #7. Jotelo go bende osingo mar gero kuonde tiegruok 52 e pacho kae mangima e bwo higa achiel mabiro ka achiel gi wito oko chik mar ndiko jopuonj e gwenge mabor kod gwenge mag-gi bang' winjo ywak mag jopuonj. Waneno ka ndalogi onge luor momiwa, to kendo waneno ka employer marwa tiyo kodwa marach, nikech ok inyal kawo ng'ato tigole kuom chiege, tigole kuom jaode, ni nitere ni mondo ti kucho. Purpose mar delocalization, gima waluongo ni delocalization, mane gima nwadwaro ni mondo kopo ni Kenya Kwanza ka hotel tema gikwong ging'iyane, nikech iyudo ka oseketho udi mang'eny. Iyudo ka miyo ni kocha, dichuo ni kocha, gin jopuonj, to pod employer pod ok sisitiza family values. Jalup jatend piny William Ruto osingo mar tieko midhiero mar nok mar jopuonj e skunde mag piny owacho kuom ndiko jopuonj maromo 116 e kidienje 2 poni okawo telo ka jatend piny Kenya mar 5 e yiero mahigani. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ka pod ntiere weche mag seto ombulu kwa dhie gwenge mag Nyanza, jokanyo mateo chendo mag campaign mar Azimio la Umoja gwenge mag Nyanza kutenore kod jogo malaro kombe mopogore opogore ochako campaign mar ndalo 2 mar manyo ombulu ne Raila Amolo Odinga kod jokanyo mag ODM e kaunti ma Migori. Odiochieng' ma kawuono kwethni ne omanyo ombulu e sub county mar Rongo kod Awendo kama ne gikwayo oganda e kaunti ma Migori mondo wuog kar rombgi kendo go ombulu ne Raila Amolo Odinga. Jakom ODM John Mbadi notelo ne chendo no kautene kod James Ongwae kod jotelo ma Migori kama oting'o Senator Chila Yako kod jod bura ma Awendo Walter Owino. Ka jomoko dwaro 2 piece, wegi wach kino wawinjgi kuma gichope. Wan be kwa wacho 6 piece, wen wauru mondo wawachi, mondo dolore bura. Anyisi nono ni ka gima kwero makelo kethruok piny nyalo timore ni Raila kochako bedo president higani. Anyiso unono jaluo mangima kata nyathi manyonyuol nyoro biro toko koneno president majaduoge wang'e. Sisi watu wa Nyanza, shida ambayo tunaweza kuwa nayo ni kwamba wakati wa kura hatuendi kupiga kura, na ndio hiyo mimi nasema wale wengine wale wanaweza kufanya tupige kura. Dhako mari Migori, ginyiri mari Migori, kineno on 8 ichaki ng'ise ni onge gimoro kaeni. We will be transiting from poverty to glory. Uwinja jodalaga. We will be from corruption to good governance. Uwinja. Omiyo in ng'ata man gombulu ka penjri jadalawa ni on that day what is my contribution to the change. Tokonya ka wayier jok magitudore gi Raila maber mamiyo gigo e office Raila, kabiro office governor, kabiro office mujumbe, kabiro office women rep, kachkale lwet senator. Ka pod ntiere campaigns mag Azimio la Umoja wadhi nyanduat ma piny Kenya ywaruok ma siasa e kind johera mag duond bura mar upya motelo gi jatend migawo mar omenda Ukur Yatani gi gavana Mahmoud Ali mar UDM duto mani Azimio la Umoja ne onyenyore lela e kinde romo mar Azimio e kaunti ma Marsabit. Kata kamano jotend Azimio kotenle kod Raila Amolo Odinga ne dhi nyime gi kisera margi kaka pile kendo ne gitiyo gi thuolono mar lando kwe. Jafwambo marwa Eric Owenga ni kod ler mathoth.
E kaunti ma Marsabit, jotelo mag Azimio nolimo gwenge kaka Moyale gi Marsabit Town mar manyo sir lwedo motelo ne yiero mabiro. Kata kamano, siasa mag Marsabit ne omiyo jotok johera mag josiasa mag OPIA kod UDM bedo kod ywaruok. Ne ochuno obila mondo omiyo ke jopiny mane yware. Gavana ma Marsabit Mohamed Mahmoud mar UDM no bedo gi kinde matek kane otemo loso. Hii kelele ni ile tunafahamu. Watu hawa tukipiga kura hata kota ya sisi hawatapata. Campaign kata kamano ne odhi nyime ka Raila Odinga gi jalup Martha Karua nochwalo siasa margi kendo ne gichiwo singo mar konyo jopiny magungego ka giyudo telo. Odinga gi Lange bende noramo ni kwe kende ema biro kelo dongruok, ka bende ne gisingo bero lwasi mar dongruok gi ochumi kaachiel gi tego pidho jamni. Barabara ya kutoka Isiolo mpaka Moyale, munajua ilianzishwa wakati wa Rais Kibaki na Prime Minister Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo munajua, na mwenye kusimamia mabarabara, daktari wa mabarabara ni moja tu Kenya, na ni Raila Amolo Odinga. Na yuko rasilimali mingi sana hapa, manake ni mko na mfugo. Wote ambao ni mfugo watakikana wawe atowawe maskini. Tutajenga kiwanda hapa ya kichinjio na vile vile ya kutengeneza zile leda kama vile wanafanya kule Ethiopia. Akiandamana na mama watakaofanya nchi hii iwe kama nchi zingine, watoto wetu wapata ajira. Mimi nikiwa kiongozi wa wafanyikazi najua ni mtu mmoja tu. Huyu ni Raila Amolo Odinga. Kweth mar Azimio la Umoja motelo kod Raila Amolo Odinga koro dhi nyime gi luoro gwenge ma North Eastern gi Rombo ka okwayo piny mahao 900 mondo bichung kode e dwe mar Aboro. Odinga odichi makiny biro yweyo ka choko paro kendo manyo rieko ka bodhi nyime kod campaign e kaunti ma Mandera Kiengeso. Eric Owenga, Ramogi TV, Marsabit County. Erokamano Eric Owenga kuom report kowuok e kaunti ma Marsabit. Nyakwaro Mgajwang' gi report mar Eric Owenga ema okawo godo yweyo mokwongo. Kata kamano kik idhi mabor, pod wantiere gi mathoth ma waikoni e chenro mar OIMORE. My wife is called Ruse. Na ni mmoja tu, hakuna mwingine. Coincidentally, nilikuwa nimesimama kiti ya kansula wakati Kibaki alikuwa anasimama president. Na wakati alipata accident, na mimi hiyo wiki nikapata accident. And I was on wheelchair for 6 months. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ndalo kalo machiegni kawuok e jumbe kadhi odiochienge. Mko tayari? Sisi wote tumeungana. Jok mano lap dhogi ndong sani osebedo jochung' kendo thuolo mar manyo mbulu dhi nyime. Kochakore ngeso tarik 25 dwe mar 6, Citizen TV, Inoro TV kod Ramogi TV e campaign trail kod jukwaa la kampeni kelo jochung' ne oganda kendo tero ne oganda jochung'. Chieng' ngeso, jukwaa la kampeni biro yao odhiambo mare saa 12 e Citizen TV. Nataka kiongozi ajaribu kutupunguzia ushuru. Saa 1:30 odhiambo, Citizen TV kod Radio Citizen kelo ni utepeni mano town hall baraza kama ji tudore gi jochung' achiel kachiel. Jumapil, jukwaa la kampeni chakore saa 12 odhiambo e Citizen TV kaeto achiel kachiel koa e counties. Citizen Debate chakore ayanga saa 1:30 nyaka saa 3 gotieno e Citizen TV. Tukiona mawira kono metiriega wachikone muhinyiriria e Inoro TV wamoko mach makakni e Kiririmbi achiel kachiel chakre saa 12 e Inoro TV. Ramogi TV pimo weche kod ratil 2022 kochakore Jumapil saa 1:30 otieno kapok Citizen TV oloro otieno mare kod The State of the Race saa 3.
En menyo weche siasa matimore gi nono kokalo e Citizen TV, Inoro TV, Ramogi TV kod Viu Sasa. Kochakore ngeso tarik 25 dwe mar auchiel, nikech duol ka duol nyaka winjre, to ombulu ka ombulu nigi kwan. Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. E rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Leo rombo lemo lumalema, lum leo rembo lomo lumalema. Loso gi lwedo. Wapuonji tedo be. Gi moko mamit. Kikelo ni kod Lox Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso sa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil sa 8 mana e Ramogi TV. The dawn of filmmaking in Kenya is here. What was that? It was a voice. School Flicks, in association with the Ministry of Education, presents the Kenya Schools and Colleges Film Festival 2022. Be part of the 6-day event that will witness the screening of over 350 films produced by Kenya's youngest talents from schools around Kenya. Join the screenings at the Tafaria Castle Center for the Arts. To be part of this event, register on View Tickets. Dial *487 *7#. The Kenya Schools and Colleges Film Festival 2022 from 27th June to 2nd July 2022. How can we offer a better healthcare system? Na kuniwezesha mimi kama mlemavu. Mimi kama juakali, wata recognize skill yangu aje? Mimi mfanyi biashara, naweza pata financial support, niongeze stock. In whose hands are our businesses safe? Dear Baba. Yo, Baba, Wakenya wameongeza barua zingine. Wanasema wanataka password. Barua tumesisoma. Wakenya, tumesikia maoni yenu. Hii ndio password. Inawezekana. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana. Lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So, ngoja kiasi. Yes. Sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Hey. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Weche mag thieth piny owacho pod medo jo Uganda jo Kenya odoge yore mag ritruok kaka yor geng'o landruok mar midhusi mar coronavirus. Migawo mar thieth yango ni kwan ji magawo midhusi no pod dhi malo ka e seche 24 kwan omedore gi kwan 15 kaka Ali Abich lero ka en e kaunti ma Bay. Uganda koro mbeko tole ritruok kata doko ni luoro mar landruok mar midhusi pod okwako Kenya.
ma ochiw gi migawo mar thieth yango ni thuolo mar seche 24 mokalo ji 559 ogamo midhusi no e kind 3,639 mano timnegi pim. Kaunti ma Nairobi mani nyime gi kwan jogo mogamo midhusi no kae gwenge ma Kaluo, Siaya nigi ji 76, Kisumu ji 7, ka Homa Bay ng'ato achiel mano ogamo midhusi no. Migawo mar thieth dwani jopiny olure gi chike mageng'o landruok mar midhusi no. Nonro mar Ramogi TV otimo alwora ma Homa Bay kamoting'o chirni kod tesende mag nyamburko yango ne jopiny ok dew ni tuo mar korona po nitie kendo gimbeko tol e luwo chike magawo landruok tuo no. Ei chiro manyasani mantie boma ma Homa Bay chenro mag ohala dhi nyime ka thoth jo ohala go. Arwako mask pile pile ok adwa nawe nikech korona no biro matek modhiero wang'wa. No osechanja, aseyudo chanjo mokwongo gi mar ariyo. Koro kata no bedo no osechanja kamano to konego bed ni wawe rwako mask, onego warwaka mask. Kora chiro kama wantie kae jomoko rwako mask, jomoko pod ok rwak mask. Koro onego warwaka mask pile pile. Ok warit ni polis kobiro eka warwak mask. Moko kuom jopiny ma tuo mar korona ne osemako bende owuok oko mar jiwo jopiny e luwo chikego. Kaka an Sara, tuo mar korona osemaka, ang'e gima korona en, to atemo ni mondo jowetewa makata mapok omako kata mosemako mondo watemuru warwakuru mask. Koro ng'ato ka ng'ato onego wuogi odhi okaw gine chanjo kasto orwako mask. Ka jopiny moko to wacho ni chenro mar kampen masani dhi nyime nyalo miyo kedo gi tuo mar COVID-19 bedo matek mokalo. Chenro no kata kedhi chake wabro chake mbele lakini sani to pod jowa ok luwe. Sani wan e kampen and ji donjo e chiro kama ng'eny mopogore kendo sama gidonjo noge kaka ginya bedo controlled mondo ng'aw moro rwak mask moro ng'ani orwak mask nikech josiasa madonjo e chiro ka be dwaro ji joma giwuogo. Koro en gima sani kaluwore gi siasa control e tek. Magi timore ka migawo mar thieth e kaunti ma Homa Bay medo kwayo jopiny mapok oyudo chanjo mondo tim limbe ute mag thieth giyud chanjo mar COVID-19. Kata odoko ni tuo mar COVID-19 medo landore e pacho ka kendo migawo mar thieth dwaro ni jopiny oluw chike mane oseketi e dwoko piny landruok tuo mar COVID-19 to e kaunti ma Homa Bay ka thoth jopiny ok odewo luwo chikego eko. Kuom ranyisi en chiro maduong' ma Homa Bay kaendi kama johala dhi nyime kod chenro mag uso ka ok gidewo luwo chike mane oseketi e konyo dwoko piny landruok tuo mar COVID-19. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano Alia Beach, wageno ni oganda biro winjo kwayo mondo mi waduto wageng' landruok ma midhusi mar korona. Ka wadhi mana kilomita manok kendo kowuok e boma ma Homa Bay, jogo mamanyo thieth madwaro bero e sub-county Marongo koro yudo fungruok bang' piny owacho yawo kar bero moyiedhi e kar thieth Marongo sub-county. Kar bero no ne oyaw gi 10 kaunti ma Migori. Omuonyo omenda maromo shillings $1,700,000. Nyasi mar yawo kar thieth no ne otele gi jalup kansela ma mbalariany Marongo Ngire Samuel Gudu ka bende oloso kopuoyo okang'no kaka mano madhi konyo reso ngima jotuo mathoth. Jatend migawo mar thieth e kaunti ma Migori Kefas Nyamita wacho ni piny owacho ma Migori bende ni kod chenro mar chako kar bero machielo e kar thieth maduong' ma Wendo. Grateful that today we were opening the Rongo Sub-County Hospital Theatre, which is a big facility that is extremely useful to the sub-county and to the county as a whole, because we have got now capacity to be able to handle emergency cases. And instead of taking them very far, we will be able to handle all that is required in Rongo Sub-County Hospital. And as a university, we have a big population of students and staff that generally come here for treatment. And sometimes when they have got a problem, we have to either take them to Kisii, Tabaka, Migori. And as a university, we are happy that the theater is here, because then some of the cases which emanate from the university will find opportunity to be handled at this place, which is much nearer home. Kawadonje weche mag arita kwe, jatend migawo mar arita kwe Fred Matiang'i kauno ya wayanga kati grup mar apisas mag arita kwe mabiro konye tiegogi ahinya to mag jela. Kati grup no sidhi gwenge mag Riure kaunti ma Kiambu. Jafo maro Walter Nyambaga nigi ler mathoth.
Jatend arita kwe Laktar Fred Matiang'i kawuono bedo wendo modhial e yawo kar tiegruok makende mar tiego apisas mag jela mano e kadak mar Ruiru e kaunti ma Kiambu. The very introduction of this course, Cadet Officer Training for the Prison Service, is a plan that was designed by His Excellency President Uhuru Kenyatta as a way of stepping up the level of professionalism and increasing the skills and competencies required in the service of the security sector. Tiang'i mane olero ni kar tiegruogno biro chiwo thuolo ni apisas mathoth mabiro wuok kod lony mararieya kata obedo ni maromo jo Kenya 12,000 ne johoro kwayo kata kamano mana sanje manoyudo thuolo. I want to start by congratulating these 226 young men and women who went through a very rigorous process of selection to be here. And out of the 12,500 people who wanted to join this course, only you, 226, succeeded through this. Jatend bad migao mar lweny Dr. Fred Matiang'i chiwo geno ne rowere man kod lek mar bedo bad migao mar lweny ni kik wit geno ni piny owacho ni kod lai malong'o mar chiwnegi tiegruok mong'ith. I'll come over here to give a lecture which I have already notified the commandant. I'll come and teach my pet subject, command leadership and leadership, command and management. That is the lecture that I'll come and give to you. Before you see me here for that lecture, know that you are nowhere near to getting out of this place. That you're being prepared to be leaders who, to use the words of the president, will carry the dreams of our country to the next generation. Kane otene kod Brigadier Warioba, Matiang'i bende ne olimo gedo mar kar thieth ma igeno ni biro dhi jolo bad migao mar jela e chwalo thieth makare ahinya tok apisas godo tiegruok malong'o. The focus of His Excellency the President, as he then outlined it, was to begin to create a new generation of leaders within our security services who will carry the dream of our country to the next generation. Apisas moyudo tiegruok makare ema igeno ni koro biro konyo osiptandno e kaka lakteche manyalo konyo e thieth. So majority of cadet officers are medical professionals who are going to serve in the department as at the Magereza Referral Hospital, which you may visit later, and is under construction. This was by the directives of His Excellency the President. Honor and remember her invaluable contribution to the construction of this particular facility is another step and another evidence of the government's commitment, especially the vision of our president, to ensure that officers and those who serve in the prison services enjoy as good services as can be available anywhere in the country. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Ruiru, Kiambu County. Jatend riwruoge mag kembe ji giwegi machwalo arita Fazul Mohammed kawuono bagromo kod jodito mag kembe arita. Eromono lalruok obede wi chenro mag bero lwasi makare ni jotije mag kembego koriwo koda kamago mag chukdar matiye bwo kembego. Bende ywak pod nitie wi dwaro ni med jiwo chike mabiro konyo e loso sektano. Kembe mondiko rowere ma omilo 2 chano chiwo tiegruok e rang'iny mamalo kendo yudo ngadhu mar tieko midhiero ma jotijego kadhoe. We plan to have all the 938,000 guards in the country to go through this program within the next 6 months. Details of these trained officers will form part of the national database, which we have as the authority, which will be available for verification by everyone and more so potential employers and other security agencies. As a first step, the government of Kenya, having discerned the need for a regulatory body to spearhead the streamlining of the sector, initiated and established the Private Security Regulatory Authority. The agency was established under Section 7 of the Private Security Regulatory Act No. 13 of 2016 and became operational in 2019. Kaudhi weche mag somo jatend migao ma somo ngire George Magoli moskun sekondar ma St. Matthews ACK manie county ma Bungoma. Mago yango ni Bungoma ni kod kwan mani malo mar skundi ma pod ok otieko gedo mar klese mag CBC. County no amane kod kwan mathoth ma jopuonjre mowinjore riwre gi sekondar
e bwo chenro manyien mar CBC. Jatelo nogolo siem ne wego rak mapod ok otieko gedo mar klese mag CBC e skunde sekondar. If you look at the statistics say that we have completed all the classrooms. We are at 100%. But in Bungoma, we still have issues. Interestingly enough, if you look at the population of children in this country, Bungoma County is number 1, followed by Kakamega. So this is a very fertile area for our people in Kenya. And the more reason why we must make sure that the larger number of classrooms that are to be built here, 316 of them, must be completed. I am glad and I want to thank the political class because it seems we are accepting that CBC is here to stay. And that is the way to go because we produced our children with our own blood, isn't it? So there is no need for us to play with them like chess in a game of politics. Doho ma Mombasa ogolo chik ne kanisa jokopere mondo duok Sacred Group of Schools e lwet anyuola mar jowaindi miluongo ni Goan ma en kaluwore gi jayal buche Saila Munyao. Anyuola mar Goan ne odonjo ne kanisa jokopere ma Mombasa kuom dhi ataro ma winjruok mane giketo e higa mar 1991 kendo ni kanisa no osebedo ka ochunjo e skundno ma koro anyuola no onge kod duol e tayo chenro mag skundno. Achiel kuom jal mochung' ne anyuola mar Goan e wach skundno Ignatius Pereira wacho ni gidwaro chudo mar omenda maromo shillings milion 16 kowuok kuom kanisa ni mar kongo skundno. Mondliete kawuono yudo jip kod puoch maka gi kacha ka piny mangima hingo odiochieng' moketi tenge mar parogi. Kenya ne urure gi piny ngima hingo odiochieng' ni ka e kaunti ma Siaya. Romo mar dialo mondliete motise ni Come Together Widows and Orphans ne oyore gi jokanyo mopogore opogore. Lidio Keyo nigi lerno. Bang' wito joutegi, mondliete thoro bedo kod midhiero ahinya to e pinje mag Afrika. Midhiero mar kedo ne ratiro magi ahinya e kindgi kod anyuola mag joutegi ewi mwandu kod nyithindo ma joutegi go owegi go. Many women suffer injustice out of discrimination and out of the fact that women's rights are not being enforced appropriately. Widows, you are the encouragers of your children. You keep on rekindling or lighting up again their spirits when their father has gone. Mano miyo piny ngima oketo tarik 23 dwe mar auchiel higa ka higa kaka odiochieng' miyange chieng' mondliete kaka achiel kuom yorego mag kedo ne ratiro kod arita magi kaka mondliete. We must make sure that a widow is in the same place with the husband, and when the husband dies, the widow should be fully in charge of that family and all the property and the land. I think we can make the law better. Every mother has a shoulder, and it is those shoulders that your children have been leaning on. Mothers give hope to their children. Kalore kod riwruok mar piny ngima United Nations, kwan mar mondliete piny mangima oheo milion 258 ka thothgi onge kod sir malong'o karatechgi bende irocho. E pachoka, kaunti ma Siaya oriwore gi piny mangima e yango odiochieng' mondliete kama twak ewi midhierni ma minego kalo e nochwe chieng' ka thothgi noywago ahinya lal mar mwandugi bang' lar mar joutegi ahinya to nikech onge chwo manyalo kedonegi. At times you see from where I come from, it is very dry. Sometimes there is no food. You find women are boiling seeds of plants
that are not even edible. Sometimes they are boiling stones, just to give hope to their children that there will be food. Senator Masia James Orengo no singo tere od bura chik mamiyo mond liete ratiro ewi mwandugi bang' lalo joutgi. Ahinya to lope mithoro magi kod anyuolagi. For women's rights to be honored, we need more women in leadership. Up to now, we have not been able to attain the constitutional requirement, the threshold, that at least 1/3 of the National Assembly and the Senate should consist of women. County Masiani kod mond liete mohewa 54,000 manoyudo mich mar siling milion 6 magibiro konyorego e dwe mabiro. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. The African Insurance Organization Annual Conference is coming to Kenya from June 25th to 30th at the Age Convention Center in South Sea. Are you in the insurance industry? Register today to learn, network, and do business with the rest of the African insurance industry. Visit www.african-insurance.org. Other insecticides are made of synthetic toxins that are extremely harmful to your body. Bolt is primarily made from natural pyrethrum, which means it's not harmful to your body and is safe to use in your home. Bolt, safe for you, deadly on doo-doos. Insecticide aerosols gin yedhe mag nego chwarni kod kute mamoko manigi teko mang'eny mokalo. We are not here to take people's husbands. We are just here to make you guys comfortable, good, happy. If you don't want your husband to come here, wash his feet when he comes home. Give him a massage when he comes home and look pretty. Otherwise, he'll come here and we'll serve him, we'll pamper him, we'll groom him up. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Machiegni erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Johala manie boma ma Nairobi dwaro ni mondo tend county no mabiro bang' yiero ma higani oket chenro makare matieko dhungruok mag nyamburko kamoting'o lal mar omenda mathoth. Riwruok mar johala ma pacho kaendi KEPSA mane timo romo kod moko kuom jogo malaro kom mar gavana ma Nairobi ne wacho ni kedo kod dhungruok e boma ma Nairobi biro kelo fungruok maduong' ne johala mawinjo pek e yore mag wuoth. Jatatije mar KEPSA Caroline Kariuki bende ne wacho ni yango kuonde gi mag ohala kod namba michiwo kod piny owacho kata the National Address System bende ni gima biro jiwo ohala kod okang' maduong'. The first thing we need to do is technology. Deploy urban mobility solutions and digital technology for traffic monitoring and management. We need to remove our police force, our police service, from flagging vehicles, from getting you to move, and let them go and manage security. A full implementation of the recently launched National Addressing System. I think we've talked about this for a long time. So seeing the President launch this 2 days ago was a big milestone. So we want to see the full implementation. So these manifestos are all going into the national business agenda, so that when we say holding your leaders accountable, on our structured engagement, we will engage them on these things that we presented to them
so that when they say they don't remember, we remind them. We'll have the pictures of today and many meetings that we'll have after this, so that we continue to engage them and be able to measure. Chenro mag ohala ne orochore e chiro ma Port Victoria bang' ywaruok bedo e kind johala gi tend kaunti ma Busia. Johala go dwaro ni chungi chenro mar gedo mar kuonde ohala mosebed kitime kuonde ma yande oketi tenge ne wito taka. Jotend johala go ok mor kod gedo no, magiwacho ni time kuonde ma ok owinjore, kendo joket mwandu moko ma sani ni opara manyime neno ni giyako kuonde go kendo gere ute mag ohala. Tend kaunti ma Busia to nyaka sani pok ochiwo duoko e wi ywak ma kamano. Ujenzi ulifanywa mahali hapo tunatupa taka katika shimo letu la taka ambalo lijengwa kwa ajili ya kutupa taka. Ilikuwa inataka kubomolewa, kuziba ili watu wasikuwe na nafasi ya kupata taka. Hiyo tulijaribu tukangana nao, tulifaulu kidogo. Umechoka. Baadaye ujenzi nafasi zilisha za kupeana nafasi na bado wanapeana nafasi mahali ambapo hapastahili. Sasa mtaro ambao unafanya usafi kupitisha maji taka kando ya soko letu umeanza kuzibwa, wanajenga juu ya huo mtaro. Kwa saa hizi tuna shida ya dustbin, ilibomolewa wakati yenye ilitaka kujengwa pale, imebaki hivyo. Pia kuna tani ya kupitisha maji ambayo inatupitishia maji wakati ya mvua, drainage. Kwa saa hizi inajengwa gorofa juu. Tumejaribu kulingana vile mwenzangu amesema, tumejaribu hata tukaenda kwa ofisi, tumeongea mara kadhaa. Jana tulikuwa huko kuanzia saa 7 mpaka saa 11, hatukusikizana. Tuliongea ili wasimamishe hiyo kitu mpaka tuongee tupate suluhisho. Wote walikataa. Kadhi kadwad na mchumbi tend wath ma Mombasa Kenya Ports Authority koni gin kod geno ni gedo mar Kipevu Oil Terminal manyien ma en kar teno meli makelo mauta e pachoka kidek miyo nengo modok chien e pachoka. Maende mar terminal manyien ni kod thuolo malach mar teno meli 4 magolo mauta nyadichiel kopogore gi terminal machon matino mana meli achiel. Jojaoko nigi ler kowuok Mombasa. Rumo mar Kipevu Oil Terminal mayande igere wath ma Mombasa koro igeno ni biro kelo fuongruok mar nengo mauta kod gas e pachoka. Kaluwore gi Simon Wahome motelo ne chenro mag wath ma Mombasa, meli mathoth makelo mafuta osebedo karite thuolo malach golo mauta ni mar terminal mayandi tiyo godo ne teno mana meli achiel kende nyadichiel. The state of the art ile ambayo imejengwa ng'ambo ile ya mafuta gati la kuweza kupokea mafuta linaweza likafanya meli 4 4 vessels at a go. Kwa hivyo ni kukuonyesha kwamba imerahisisha sana. Kama tunaweza tukapata meli 4 hapo zikafungwa, ni kusema kwamba kuna mambo mengi yanakuwa mazuri kama ile economies of scale. Hakuna meli itakuja hapa ikae ikigojea. Okoni ber mar terminal manyien no machaniao ayanga nyalo teno meli 4 nyadichiel, gino mabende biro duoko chien garama ma meli mathoth osebedo kayudo e seche magirito golo mauta e wadhno. Rumo mar bath namba 22 man kar loro mwandu mago gi meli Mombasa bende Okoni medo bero chenro madhi nyime e wadhno. Tumepata gati la 3 bath namba 22 ambalo tumekabidhiwa na contractor wiki 2 zilizopita. Ndilo hili kwa biashara imeweza kuenda hali ya juu kuimarika. Katika container business, ile biashara ya makasha hapa kama hii department, hii terminal 2 inafanya 40% ya container business hapa Mombasa Port. Kopogore gi wath ma Mombasa, Paul Bor motelo ne kar choko sike ma Inland Container Depot mani Nairobi koni sani gichugo lony manyiso wuon mwandu kuma mwandu ne ochope. Kabende olero ni thuolo masani ikawo golo mwandu odok chien malich mokalo. Technology is actually, let me say, it is flawless, it is seamless, it is efficient, it is working, it is something that can be also anchored in your phone as an app, and you are able to check without necessarily calling even somebody to find out if the container has arrived. You don't deploy people to man the gates. They are automated, and it takes an average of 7 to 10 seconds to clear in a truck. So the efficiency level actually has gone up. The productivity level has gone up. The truck turnaround level has gone up.
Jatelo no bende kone gi mor gi kwan maduong' mag mwandu mitere pinje maoko makadho e kituo no ma Nairobi. Apart from the traditional exports like coffee, tea, we have also started seeing the new export passing through here, what is called fresh produce. These are mainly flowers and avocados. Moheo containers 4,200 sani nitiere ICD ma Nairobi kai, kwan mikoni dine koro nitiere Mombasa kane poko ger kituoni. George Aoko, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano George Aoko kuom lipodno kapod wantiere weche motenore gi nengo mar mo. Piny owacho puoyo okang' mane okaw mar medo nengo modhi mag nyamburko kod Sh5 e lita ka lita kanichuga gulu mar omenda magayo medruok mar nengo modhi dwe ka dwe. Jagoro mongere migawo mar modhi Andrew Kamau wacho ni kata bed ni nengo mag mauta sani ni malo, okang' ma kamano ne reso ganda makoro winjo matek moloyo. Kamau mane otimo romo kod johala mag modhi nyamburko bende wacho ni yo machielo mane piny owacho ni godo mar kawo kumba mar reso medruok e nengo mwandu go ne nyalo kelo lal maduong' ne piny owacho. Piny owacho ne omedo Sh5 e wi nengo mar diesel kod petrol chakre dwe mar 7 higa mar 2020. Omenda masani koro duono bang' tiyo e temo gawo medruok mar nengo modhi ma pacho ka. Was to go out and buy an option. And we costed the option. And the option was coming, we actually just wanted to hedge for gas oil, 100,000 barrels a day. And the option was an 18-month option at a strike price. The strike price was around $50, $60 a barrel. That meant the oil price would have to double, more than double, for you to recoup your money within 18 months. So we needed to pay something like 70 million shillings per day into the option. Now, you know, if we had 18 months and the price never reached the strike price, that would have been over 40 billion shillings. You can read the headlines for yourself. PS colludes to steal 40 billion from Exchequer. Machiegni odhi weche mag tuke. Piem mag Safari Rally ochakore ayanga e pacho ka. Maen bang' jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta yuoro chenro mar yawo piem go e kar romo mar KICC Nairobi. Ma ok tine joriembo 30 mawuok e pinje maoko nitie pacho ka e piem go mabiro timore nyaka chieng' Jumapili e gwenge ma Naivasha. Joriembo go nochako piem e kidieny mokwongo Kasarani ma en kilomita 4.84. Kochakore odiochieng' ma kiny gibiro piem e kidieny auchiel. Kidieny mabor mogik en Kedong maromo kilomita 32.1. Jariembo Kyle Rovanpera emotelo chung' mar joriembo bang' yombo Sweden, Croatia kod Portugal. The second full season, 1 minute. The second full season in Rally OIMORE and Ramogi Waiga, part of the FIA Young Stars program. Safari Rally enjoys a very special place in our national heritage. It's a rally that tells the story of Kenya's rich cultural tapestry, the warmth of its people, and indeed the diversity of our spend. It is an iconic event tied to the history of our country, to the history of sports in Kenya and East Africa, and to our determination to juxtapose the modern world with our natural beauty. Kawadhi weche mag adhula. Draw mar okombe mar Carabao round mokwongo landi. Tuke go mibiro tugo dwe mar 8 higani biro bedo e juma machakore tarik 8. Mokwom tuke megeno ni biro mako mach kendo bedo mamit. Oting'o mar Norwich gi Birmingham, Sheffield Wednesday kod Sunderland, Colchester kod Ipswich